Today our topic is multiplication with 11. Vedic math trick use చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఈజీగా తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చని తెలుసు కదా. సో ఈ రోజు 11 తో మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. 43 into 11. సో ఇది మామూలుగా అయితే మనం ఎలా చేస్తాం? 43 into 11. 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 3, 4 plus 3 7, 4 ఇలా చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ స్టెప్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ 4 plus 3 7, 3. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఫస్ట్ డిజిట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఈ 2 డిజిట్స్ని యాడ్ చేయాలి. 4 plus 3 7 and last digit is 3. So 473. This is our answer. వచ్చేసింది కదా. So let's take another example. 54 into 11. 5 plus 4 9, 4. This is the answer. సో 2 digit నెంబర్స్ని 11తో ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు బిగ్ నెంబర్స్ని కూడా 11తో మల్టిప్లై చేయడం ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. 635 into 11. ఫస్ట్ 6 plus 3 9, 3 plus 5 8, 5. So this is the answer. And one more example. 6 plus 3 9, 3 plus 4 7, 4 plus 2 6, 2 plus 5 7, 5 plus 1 6, 1 plus 3 4 and last digit 3. So this is our answer. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు 1 డిజిట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈజీగా ఇక్కడ రాసేసాం కదా. ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 డిజిట్స్ వస్తే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. 684 into 11. So write first digit as it is slash and add these 2 digits. 6 plus 8 14 and slash 8 plus 4 12 and slash last digit write as it is. నెక్స్ట్ మీకు బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ తెలుసు కదా. ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ ఎలా చేయాలో, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. 4 2 add these 2 digits 1 plus 4 5 and add these 2 digits 6 plus 1 7. So this is our answer. So let's take another example. So 9 slash 9 plus 5 14 slash 5 plus 6 11 slash 6 plus 4 10 slash 4 plus 3 7 slash 3 plus 7 10 slash 7. So now balancing rule. 7 0 1 plus 7 8 0 1 plus 1 2 1 plus 4 5 1 plus 9 10. So this is our answer. ఇలాంటి ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి మీరు తక్కువ టైంలో వితిన్ సెకండ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి తక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ట్రిక్స్ మనకు బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ పక్కనే రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది.